seating arrangement. How many persons are there? 8 persons. P, Q, R, S, W, X, Y, Z are seated around a circular table, but not necessarily in the same order. Some of them are facing the center, some of them are away from the center. Okay, ఫేసింగ్ ద ఆపోజిట్ ఇమీడియట్ నైబర్స్, ఇదంతా మనకి జస్ట్ డిస్క్రిప్షన్. ఇక్కడ నుంచి కండిషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఆర్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ వై దగ్గర నుంచి, అవునా కదా. దెన్ 8 persons were there. As 8 persons were there, first let us write down these 8 persons like this: 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 persons were seated around a circular table. Then first ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి చెప్పండి? ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఎనీ పర్సన్ ద డైరెక్షన్ ఏదైతే ఇచ్చాడో చూడండి. ఆర్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ వై, ఓన్లీ 2 people బిట్వీన్ ఆర్ అండ్ డబ్ల్యూ. పీ సిట్స్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ. డబ్ల్యూ ఫేసెస్ అవుట్ సైడ్, ఇక్కడ ఉంది డబ్ల్యూ ఫేసెస్ అవుట్ సైడ్ అని ఉంది. డబ్ల్యూ ఫేసెస్ అవుట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం డబ్ల్యూ ఫేసెస్ అవుట్ సైడ్. అండ్ పీ సిట్స్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ. పీ ఈస్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ. పీ ఇక్కడ W faces outside and P sits to the immediate right of W, and only one person between P and Z. P ki Z ki మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? There is exactly one person అన్నాడు. One person between P and Z. Z ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. How many possibilities? 2 possibilities. Second possibility కూడా ఉంది కాబట్టి let us start with the second possibility. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now in this case, tell me who is the person here? W is facing away from the center. Now P is to the immediate right of W, and there is one person between P and Z. Only one person between P and Z. Immediate neighbors of P face opposite direction. P ki immediate neighbors evaru? W nu ikkada unnaru. Ee iddaru opposite ga W away, this person is center. Ikkada W away, this person is center. Immediate neighbors of P opposite direction. Q sits south to the left of Z annaru. Q is south to the left of Z ante 1 2 3 Q ikkadaina undachu, ikkadaina undachu. How many possibilities? 2 possibilities. Q is south to the left of Z. ఇక్కడ మనకి Z నుంచి Q 1 2 3 ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి 1 2 3 Q will be here. Q is south to the left of Z. South to the left of Z కాబట్టి Z must be facing towards the center. Q is south to the left of Z. Now, and Q is not an immediate neighbor of Q, cannot be at this place. Q is not an immediate neighbor of P. Q cannot be here. Hence, where should this Q? Q must be here. Q is not an immediate neighbor of G. Immediate neighbor of P. X faces a direction opposite to that of Y. X is opposite to Y. First condition ఒకటి వదిలేసాం. R sits second to the right of Y అన్నాం. R is seated second to the right. Only 2 people between R and W. R కి W కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? 2 people అన్నాం. 2 people got 1 2. R ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, అవునా కదా. R can be here, R can be here. There are 2 possibilities in this one. Then ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పండి? R కి W కి R కి మధ్యలో 2 people కాబట్టి R must be here. Where should this R? R must be at this place. There are 2 people between R and. ఇక్కడ మనకు ఒకటే కేసు ఉంది, ఇక్కడ 2 cases ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ కేసు ఏదైతే ఉందో ఇది మనం ఫైనలైజ్ చేసేద్దాం. ఇక్కడ మనకి తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది ఒకటే కేసు కాబట్టి. ఇది ఇన్వాలిడ్ అయితే అప్పుడు దీంట్లోకి రావచ్చు. అండ్ P sits to the immediate right of R sits second to the right of Y అన్నారు. R sits second to the right of Y కాబట్టి ఇక్కడ Y వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి Y is here. R sits second to the right of Y, Y must be facing towards the center. R sits second to the right of Y, only 2 people between R and W. Then coming to this one, X faces a direction opposite to that of Y. X is opposite to Y. Y center కాబట్టి X must be away. ఇక్కడ X వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కనుక X must be here, and this X is facing away from the center, isn't it? And X is neither an immediate neighbor of Y nor P. X అనేవాడు Y కి కానీ P కి కానీ పక్కన లేడు. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? S is the person left over. S will be here. And X is neither an immediate neighbor of Y or P. Immediate neighbors of S face same direction. S ki immediate neighbors ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నా చెప్పండి? సేమ్ డైరెక్షన్ కనుక Z సెంటర్ కాబట్టి P కూడా సెంటర్. And next one, same direction. P does not face outside. P facing the center. P does not face outside. R and Q face a direction opposite to that of S. R and Q opposite to that of S. S center కాబట్టి R and Q must be away from the center. Now this is the final arrangement we have done. Then coming to this one, question number 31. Now in this question number 31, choice which of the following is true regarding S as per the given seating arrangement. చెప్పండి. R is an immediate neighbor of S. True అవుతుందా? R and S are not immediate neighbors. And choice 3, only 2 people between S and Q. S ki Q ki మధ్యలో 3 people, that is false because 3 people. 2 people అనేది false. ఎందుకు మనకి 3 people ఉన్నారు. X sits second to the right of S. X is second to the left of S rather than right. And S faces inside, ikkademo outside అన్నాడు. Hence none of the given choices is true. Choice 2 is the answer, question number 31. Then coming to question number 32.
Now in this 32, who among the following are immediate neighbors of y? Y ki immediate neighbors are W and Q. W and Q, that is choice 2. Then coming to question number 33. And who among the following sit exactly between x and p? X ki p ki mazde aruna chapandi when counted from the left of x. S and Z are the two people who have S and Z, that is given in choice 133. Then 34. What is Q's position with respect to W? Q's position with respect to W. Q is seated second to the left of W. Second to the left, that is choice 1. Question number 34. It is choice 1 is the answer. Then 35. Then in this 35, and 4 of the following 5. And 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the, and so form a group. Which one that does not belong to that group? Y and X. Y and X opposite direction, 2 people. P and Q measure out 2 people, they are opposite direction. And R and W. R and W, R and W, they are facing the same direction. Isn't it? Same direction. Hence, what is your answer here? Choice 3.